Good Game Dev, с вами Блев. Добро пожаловать на мой канал, друзья. Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. В прошлой серии мы остановились на том, что мы разговаривали с профессором. Очень много разговоров, конечно, в этой игре, но постараемся их как-то обходить, потому что, я считаю, это немного, перебарщивать с разговорами не стоит. То есть, если игра построена на одном, на одних разговорах, это не та игра, видно, которую мы ожидали. Мне интереснее изучать мир, походить. Да, разговоры нужны, но не стоит с ними затягивать. С этими разговорами, иначе впечатление на самом деле меняется об игре. Так. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students Вот every еще year, чуть-чуть. but I only have one И всё. Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Бабулька, разметала там драконов, age matters very походу, little. вообще. Today we will review a spell that has молодости. saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Хрен One там, thing да? I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Ну чё, погнали тогда. Эть. Все, справились. Слушай, вообще на изи, блин. Levioso! Левиоса. Левиоса. Now, let's try something a little larger. Так. Чё? Во, потренируемся. Давай. Let us begin with a basic cast. Так, чтобы использовать свои заклинания. Никак, See how да? the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Так. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Оп. Well done. О, Levioso! давай еще выше поднимайся, тварь. Нормально, вообще супер. Супер, слушай, вообще, давай. Все, отфигачил Very манекен. good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Я не знаю, другое заклинание, блин. Протегу какой-то. Это вот, наверное, вот это. This can't be your Че, turn. чувачок, а? Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy lively duels. Levioso! Only all of my students do this. Даже не успевает, блин. Я его скинул. Блин, это лайк, Not ребят. bad for a beginner. You give as good as you get. Да, блядь. Еще пизды тебе дам, блядь, сверху. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the О, opportunity to очки practice. Гриффиндора дали. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Еще какое-то задание. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ну, блин, вот так бы всегда, блин, уроки проходили. Nice work. Неплохо. Блин, потрещать с ним, что ли? А, ну да, мне надо с ним потрещать. I enjoyed Давай. that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good Да, practice. как я тебя опозорил. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Блин, а что ж тут ответить? Ну, для меня это как бы, если брать дуэль, ну, первая, наверное. Ну, In да. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Угу. Ну, прикольно. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Ну, это Thank you, понятно. Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Понял тебя, брат, не Till дурак. next time. Ну, вроде парень неплохой, только сыцый глухой, да? Rebellio. Так, Ревелио, Ревелио. О, у нас там что-то есть. Сейчас быренько забираем. Ну-ка. Опа. Дракончик. Погнали дальше. Коллекция есть. Так, нам дальше отправиться в класс заклинаний. Ну давай, теперь отправимся в класс заклинаний. Карта. Блин, пока вообще прикольно, слушай. Достать побочные задания, можно найти в регионах Хогвартса отмеченные так и при использовании мира вокруг. Они дают дополнительные опыты XP, но вы не будете продвигаться по основной истории. Да я понял, это доп. Задания такие, блин, ну никакие. По сути, никакие. Так, я туда только могу добежать. Я понял, у меня там еще ни хера не открыто. Так, оп. Побежали. Во. И мы прям дорожку эту увидим. На карту, то есть не надо смотреть. Нажимаем один раз на V, галочку. И у нас в прямом эфире все показывает, куда нам идти. GPS, короче, это местный GPS. Короче, ребят, вышел патч первого дня. Но проблема осталась. Вот прошлое видео, получается, позапрошлое видео, где я хейтил игру. Блять, вот надо трещать обязательно, да, вот. Вот, где я хейтил игру очень сильно. Там, конечно, блин, очень много просмотров, много еще и гневных комментариев, есть и хорошие комментарии. Но вышел патч первого дня. Вот. Проблема, по сути, не исчезла, но как-то вроде стало постабильнее. Что я сделал? Я файл подкачки просто убрал с SSD-шника, на котором стоит винда, и поставил на жесткий диск. То есть, ибо обозначил там максимально 30 гигабайт. У меня там 90 или сколько там, ну, 90 гигов свободных есть. Я поставил туда 30. И пока что, никаких вылетов. То есть, просто файл подкачки на жесткий диск перекинул, 30 гигов поставил максимально. Я думаю, там, блин, за глаза будет. Вот, и пока никаких вылетов вообще даже не видно, ничего, отлично, все работает. Заебись. У меня просто на SSD-шнике там где-то 12 гигов свободных оставалось, и, скорее всего, их не хватало.
То есть, ну, для подкачки. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, О, это I am негритянка, Nettie. лесбиянка. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? А еще это типа парень. Ну как это принято, да? Shall we begin? Меньшинство. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Не, ну может баба и неплохая. Не как тот Себастьян. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Вот он подвижный слишком. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Акцию. Раз, погнали, давай, давай. Оп. Оп. Да. Отлично. Accio. Не акию, а акцию, блядь. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Опа, ну пойдем прогуляемся, а чё? Блин, у нас же времени много. Не, ну прикольно, знаешь, вот посмотреть себя в роли ученика, там, на один урок сходил, на другой урок сходил, там что-то новое заклинание узнал, тут новое заклинание, там какую-нибудь фишечку сейчас тоже, блин, узнаем. Интересно, прикольно, на самом деле. Мне нравится. Вот, нас бы побыстрее бы уже выпустили в свободный мир, чтобы изучить его получше, дали метлу там, или что-то мне за предзаказ еще Грифон должен прийти. Вот. Но пока, мне кажется, до него еще далековато, ну, блин. Прикиньте, классно на Грифоне полетать, там, на метле, это вообще шикардос. Это классно будет. Ну, давай. Ребят, скоро появится, надеюсь, SSD-шник. В скором времени. Месяца два, я думаю. Месяца два должно пройти. Вот, надеюсь, у меня появится SSD-шник нормальный. Я туда буду игры ставить, загрузки будут быстрые. То есть без вот этого моего трындежа, короче, который у вас может быть, вам не нравится. Вот, наверное, я не знаю, правда. Но я люблю с вами поговорить. Почаще пишите в комментариях, нравится, не нравится. То есть проходили ли вы там ту или иную игру, как проходили, что проходили. Может, у вас выбор другой был какой-то. Видите, подгрузки всякие, блин, из-за жесткого диска. Ай-яй-яй-яй-яй! Жесткий охуел, наверное. Прошу прощения за эти лаги. Это... Да. Это из-за жесткого диска. So why don't we have our newest student start us off? Так, и чё? Ну, Ревелио. Или как он там?
Да, Very блядь, да simply, что ж ты будешь cast делать? Accio on one of the spheres and relinquish your Accio, charm Accio. at the last. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Так, Now, I could keep talking about this. Excellent. Don't lose your composure. я не понял просто. А, отпустить надо, наверное. Хуёво притянул. Оп. Splendid. Давай, 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 давай! Полтинничек, да. Ну, блин, первый блин Very всегда good. комом. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Давай. Come on up. Давай, 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 я понял. Я You be примерно the понял. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Так, не синий. Yes, sir. Ну, давай. Так, ты первая, что ли? А, ну да, давай. Here we go. Ага. Ага. Да. Так. Accio. Сейчас я нахуй собью, блядь, твой камушек, блядь. Давай, давай, давай! Да! Сучара, блядь. Получи, Watch блядь. this. Слушай, я сейчас на изи тебя порву, девочка. Вот так вот That is how встанем. it's done. Так. Не, вот это так. Так, оп. Хорош. Бам, нахуй. Блин, а чё? Very good. Be sharp. Давай, 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 давай. Ты столкни свой же. Сучка. There we go. Блин, а я дальше не могу, да? Accio. О, A perfect score. Remarkable. еще полтинничек. Да, вот так вот, короче, и будем делать, блин. Блин, надо было посильнее вдарить. Let us make конечно. this a bit more interesting, shall we? Давай. Да блин, не, ну это I think конечно. we are well past interesting at this point. I'll say. Так, Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. давай, 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 давай. Лошара, блядь. Ну. Нахуй! Ха-ха-ха! Сука. Accio. Красавчик Пашка. You are not making this easy for me, are you? Давай. Here we go. Эй! Изик, блядь. Ты чё? Погоди, сейчас. Ты, блядь! Not Сука! to worry. Ну ладно. Watch this. Ах ты пидорасина, блядь. That is how it's done. Давай. Accio. Нахуй тебя. Ха-ха, блядь. I will get you Съешь, back for сученька. Да, детка. Вообще на Very изи. good, both of Порвал, you. блядь. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. О, все, урок закончен. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio.
took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Нацай Онай. Нацай Онай. Нифига себе у него имечко, блин. Хорошо, что That's ты good to hear. понимаешь, ну. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Так. Ну, блин, приятно познакомиться. Well, it's Давай, been не nice будем ничего talking там лишние and вопросы competing задавать. with you. Это вот трындёж And этот. with you. Я не очень люблю. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Да, не Until вопрос. next time. До встречи. Уганду или course. какой-то. A word, Can if use you would. Hackion Что ты humans. хочешь, дружище? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Onai. Professor. I enjoyed the Onai. match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Задание завершено. Отлично. Какое задание-то? Что делать? Дед! Дед, что делать-то? Подаватель! Так, это потрещать. Это тоже дополнительное задание. О, Гарри, что ли? Гарри, епты. Аля Гарри. Аля Гарри. Для шрама не видно. Так, ага. Все, я вижу. Нам надо сюда. Так, как туда добраться? Где я? Блин. Угу. Тоже пешком. Ну, блин, побежали. Сейчас хотя бы откроем дополнительные Hello места. there. Как You're the можно- new student, aren't you? Да, это потом. Don't get потом. too cocky simply because you had Это one не на victory at the запись. start. Ребят, дополнительные задания на запись проходить не буду. Я думаю, никому не будет интересно. Всем интересен, блин, сюжет. Я уже много раз говорил. Всем интересен сюжет. Дополнительные задания, блин, нахрен не нужны, то есть никому. Мне потом нужны будут. Да, их буду проходить, то есть, ну, не на запись. Так, чтобы там опыта поднять, там еще что-нибудь. Да, нужен SSD, ребята. Без SSD в эту игру играть нереально. Ну что это за вот... Ну что это за пиздец? Ну хотя бы не вылетает, блядь. На травку вышел и понеслась. Это вот файл подкачки работает. Чё это? Ни хера себе. А чё это? Я ничего нажать не могу. Блядь, да что ж ты так лагаешь-то, сучара, блядь? О, блядь. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. О, спасибо. Ah, there you are. Главное, вот, если I просто trust играть, your никаких first лагов classes нету. went well. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler.
Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Да. Professor Давай. Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Отлично, давайте за палочкой пойдем. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Не, Себастьян нахер. Натти, давайте. I'd like to go Натти. with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так он мелкий, какой ему пиво, блин? Уже несовершеннолетний. Хотя... Какие наши годы, да? Так. Чтобы получить свою первую задачу. Окей. Так. Ладно, на уроки сходили. Пока закончим, ребят, на этом месте. Всем спасибо за просмотр. Мы сегодня посетили занятия, классы, изучили 2 заклинания прикольных. Вот, надеюсь, в дальнейшем мы их будем использовать. Их по-любому будем использовать. Все, спасибо за просмотр, ребят. Всем счастливо, всем пока. Good game dev, ребят. Good game dev.